The following short story is specially designed for B2 upper intermediate level French learners. It includes a broader and more nuanced vocabulary, advanced grammar structures, and a more descriptive narrative to enhance reading fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Le jardin sur le toit. Au cœur de la ville animée, Daniel vivait une vie simple et routinière dans un grand immeuble. Chaque matin, il se précipitait dans les rues bondées et prenait le même bus pour se rendre au travail. Malgré le bruit constant, Daniel aspirait toujours à une échappatoire paisible, un lieu tranquille loin de l'agitation de la vie urbaine. Un soir d'été, alors que le ciel se teignait d'un doux orange et que l'air devenait chaud, Daniel décida de prendre un raccourci pour rentrer chez lui par la ruelle latérale de l'immeuble. En marchant, il remarqua une petite porte à l'étage supérieur qui était légèrement entr'ouverte. La curiosité le gagna. Il se rappela que cette porte menait au toit de l'immeuble, un endroit qu'il n'avait jamais vraiment exploré. Grimpant l'escalier étroit, Daniel poussa la porte et se retrouva sur le toit. À sa grande surprise, il découvrit un jardin caché qui ressemblait à une oasis secrète en plein cœur de la jungle de béton. Il y avait de vieux bancs en bois, plusieurs plantes en pot et même quelques petits arbres et buissons fleuris. Le toit était baigné d'une lumière douce et naturelle, et le bourdonnement lointain de la ville semblait s'évanouir. C'était comme si le temps s'était arrêté dans cet espace paisible. Daniel se promena lentement dans le jardin, admirant les fleurs vibrantes et les plantes verdoyantes. Il vit de petits papillons virevolter entre les pétales et entendit le doux bruit de l'eau d'une petite fontaine dans un coin. Il s'assit sur un banc usé et ferma les yeux, inspirant profondément. Dans ce moment de calme, Daniel ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il sut alors que ce jardin secret sur le toit était un lieu spécial. Le lendemain, Daniel ne pouvait plus se passer de penser à ce jardin. Il décida de partager sa découverte avec quelques voisins. Il frappa à la porte de Madame Laurent, une dame âgée qui habitait dans l'immeuble, et lui expliqua comment il avait trouvé ce jardin secret sur le toit. Les yeux de Madame Laurent s'illuminèrent d'enthousiasme. « J'adorais jardiner quand j'étais jeune. Cet endroit pourrait devenir très précieux si nous en prenions soin ensemble, » dit-elle avec un sourire. Encouragé par son enthousiasme, Daniel posta une note dans le hall de l'immeuble, invitant tous les résidents à venir découvrir le jardin sur le toit le samedi après-midi. À sa grande joie, plusieurs voisins répondirent positivement, et un petit groupe se réunit ce jour-là. Ils s'émerveillèrent devant cette oasis cachée et commencèrent à discuter des idées pour transformer l'endroit en un espace communautaire. Ensemble, ils décidèrent de nettoyer la zone, de réparer les vieux bancs et de planter de nouvelles fleurs et herbes aromatiques. Certains voisins apportèrent des outils de jardinage, tandis que d'autres offrirent de semences et de petites plantes. La communauté travailla main dans la main tout l'après-midi. Daniel se sentit fortement connecté aux autres en creusant la terre, en arrosant les plantes et en écoutant les histoires que chacun partageait sur leurs souvenirs et leurs espoirs. Au fil des semaines, le jardin sur le toit se transforma peu à peu. Il devint une véritable oasis verte, avec des parterres de fleurs colorées, un petit potager et même un coin détente où les habitants pouvaient s'asseoir et discuter. Le jardin devint rapidement un lieu de rendez-vous dans l'immeuble. Les voisins s'y retrouvaient pour profiter de l'air frais, partager des repas et échanger leurs histoires. Les enfants jouaient parmi les fleurs, et même les adultes, habituellement pressés, prenaient le temps de se détendre dans ce havre de paix. Un soir frais, alors que le soleil se couchait et que le ciel s'illumina de nuances de rose et d'orange, les résidents organisèrent une petite fête pour célébrer leur nouveau jardin. Des lanternes furent suspendues aux arbres, et une longue table fut dressée avec des plats faits maison et des boissons rafraîchissantes. Daniel, qui avait initié l'idée, se sentit envahi d'une immense fierté et de bonheur. Cette nuit-là, alors que les voisins riaient et discutaient sous la lueur douce des lanternes, le jardin sur le toit semblait être un refuge magique qui rapprochait tout le monde. Pour Daniel, la découverte de ce jardin caché n'avait pas seulement été une aventure, elle avait transformé la vie de tout l'immeuble. Le jardin lui avait appris qu'en plein cœur de la ville, il existe des endroits tranquilles où la vie ralentit et où de véritables liens se tissent. Grâce à ce petit coin de verdure, la communauté avait trouvé un espace pour se retrouver, partager et s'inspirer les uns des autres.
Alors que la fête s'achevait et que les étoiles commençaient à briller dans le ciel nocturne, Daniel regarda autour de lui, voyant des visages heureux et des regards complices. Il comprit alors que parfois, les plus petites découvertes peuvent changer une vie et créer une véritable famille de cœur. The rooftop garden. In the busy heart of the city, Daniel lived a simple, routine life in a tall apartment building. Every morning, he hurried through crowded streets and took the same bus to work. Despite the constant rush, Daniel always longed for a peaceful escape, a quiet place away from the noise of urban life. One summer evening, as the sky turned a soft orange and the air grew warm, Daniel decided to take a shortcut home through the building's side alley. While walking, he noticed a small door on an upper floor that was slightly ajar. Curiosity sparked within him. He remembered that the door led to the building's rooftop, a place he had never really explored. Climbing the narrow staircase, Daniel pushed the door open and stepped onto the roof. To his surprise, he found a hidden garden that looked like a secret oasis in the middle of the concrete jungle. There were old wooden benches, several potted plants, and even a few small trees and flowering bushes. The rooftop was filled with a soft, natural light, and the distant hum of the city seemed to fade away. It was as if time had slowed down in this peaceful space. Daniel wandered slowly through the garden, admiring the vibrant flowers and lush green plants. He could see tiny butterflies fluttering between the blossoms and hear the gentle sound of water from a small fountain in the corner. He sat on a worn bench and closed his eyes, taking a deep breath. In that quiet moment, Daniel felt a sense of calm he had never experienced before. He knew that this hidden rooftop was special. The next day, Daniel could not stop thinking about the garden. He decided to share his discovery with a few neighbors. He knocked on the door of Mrs. Laurent, an elderly woman who lived in the building, and explained how he had found the secret garden. Mrs. Laurent's eyes lit up with excitement, and she said, "I used to love gardening when I was young. This place could be very special if we take care of it together." Encouraged by her enthusiasm, Daniel posted a note in the building lobby, inviting everyone to come and see the rooftop garden on Saturday afternoon. To his delight, several neighbors replied, and a small group gathered that day. They marveled at the hidden oasis and began discussing ideas to transform it into a community space. Together, they planned to clean up the area, repair the old benches, and plant new flowers and herbs. Some neighbors brought gardening tools, while others offered to donate seeds and small plants. The community worked together all afternoon. Daniel felt a strong sense of connection as he dug in the soil, watered the plants, and listened to stories about how people had once enjoyed quiet moments in nature. As weeks passed, the rooftop garden slowly transformed. It became a vibrant, green sanctuary with colorful flower beds, a tidy vegetable patch, and even a small seating area where residents could sit and talk. The garden soon became a popular spot in the building. Neighbors met there to enjoy the fresh air, share meals, and exchange stories. Children played among the flower beds, and even the busy adults took a few moments to relax in the peaceful setting. One cool evening, as the sun began to set, the residents organized a small celebration in the garden. Lanterns were hung from trees, and a long table was set up with homemade food and drinks. Daniel, who had started the idea, felt immense pride and happiness. That night, as neighbors laughed and talked under the soft glow of the lanterns, the rooftop garden felt like a magical refuge that brought the whole community together. For Daniel, the discovery of the hidden rooftop was not just about finding a secret space. It was about creating a new beginning. The
The garden taught him that even in the busiest city, there are quiet corners where life slows down and true connections can be made. The simple act of working together had turned an overlooked rooftop into a cherished place of beauty and community. As the celebration came to an end and the stars filled the night sky, Daniel looked around at the smiling faces of his neighbors and realized that sometimes the smallest discoveries can change our lives in the most meaningful ways. The rooftop garden was now a symbol of hope, friendship, and the power of community. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.